Henk, FC Eindhoven staat alweer voor de deur. De volgende in de serie van veel wedstrijden. De belangrijkste vraag is denk ik, is iedereen fit? Iedereen is fit, dus het ziet er goed uit. En, een leuke tegenstander, speelt ook mooi voetbal en trainen wil ook aanvallen. Dus ja, we gaan een prachtige pot van maken, denk ik. Hoe is de aanvang naar deze wedstrijd geweest? Ja, apart. Vrijdag zijn we eigenlijk direct door gaan trainen. Na de wedstrijd, hè, buiten hebben we nog getraind. En toen binnen, want we hebben nu de nieuwe zaal, hè, is open. Daar hebben we nog binnen getraind, dus we waren heel laat. Maar konden de jongens volgende dag ook even een vrije training. Weet je, even een beetje het idee van we zijn een dagje vrij, want we zijn alleen maar aan bezig. Hè? En ik moet zeggen, dat pakt goed uit. Dus de jongens staan er goed op. Een vrije training, dat betekent dat de jongens ook zelf mogen weten of ze dan komen en wat ze doen? Ja, maar we zijn er allemaal hoor. Ja, heel apart. Het is een mooie groep jongens. Het is precies hoe het is. Hè? Ze hoeven een keer niet, hè? Want we werken 7 dagen in de week. Maar dan zijn ze er toch weer allemaal. Of course, the last match didn't go the way we wanted it to go, but yeah, every home game is a good opportunity for us, and we're just hoping that we can get the 3 points this time and get back on a bit of a winning streak now. It's a lot of games in a short period. Are you guys fit from last Friday? Yeah, I think so. I think Dan, the physio, he was sort of saying how like our physical stats were really high this game, which is obviously a good thing. I think, even in the game, we were going up and down the field for the whole 90 minutes or 96 minutes. So I think we're in a good place right now. I feel like obviously we've not played many games this year, and it has had a bit of an effect on us. But equally, we can't just sit here, sorry for ourselves. We have to, hopefully win. And obviously there's a lot of games coming up, so we just have to do our best to get through this tough period. And yeah, of course, there's more than 11 players. We've got substitutes that can come on and help out if needs be. So yeah. Speaking about substitutes, I think every substitute was on the pitch after that 1-1. What did that do mentally? Yeah, I think it gave us a good boost. I think all the subs came on and done a good job. Of course, Binder was involved in the goal in the last minute, which, yeah, of course, Henk made the right decisions with that one. But yeah, it was a good impact from them, and this is what we need. When players come off because they're tired, we need everyone to come on and give us more of a boost. Give more energy and just help us win. Yeah. But what I also meant is the players who didn't play, they all celebrated the goal like crazy. That might be the ingredients you need to go for that promotion, right? Yeah, definitely. I think when you see all the bench players, even the ones who didn't play, them going to celebrate. It happened at Ajax as well. I think in that game when Boef scored, everyone got together as well. These are the feelings that you need. It just shows signs of unity and team. Actually having that connection with all of the team together. So yeah, it was good to see, and hopefully we can have more moments like that. Het is van ons hele team. Hè? Als je ziet hoe wij Ajax uit de laatste minuten goal maken. Ja, daar zit iedereen bovenop elkaar. En hier ook van de week de 1-1. Samen met onze supporters zitten we bovenop elkaar. Ja, dat zijn gewoon mooie dingen als je met een team bezig bent, hè, en een team ontwikkelt. En natuurlijk zullen wij niet elke wedstrijd zomaar winnen. Dat is logisch. Je hebt met een tegenstander te maken. En ja, dat is ook betaald voetbalclub. Hè? Dat is niet een amateurclub. Dus het is gewoon lastig. Elke wedstrijd is bijna lastig. Maar we staan wel vaak aan de goede kant. Ik vroeg net ook aan Tomas Galvez. Werkte dat doelpunt aan het einde ook nog als een soort van doping? Merk je dat ook? Ja, het is natuurlijk een geweldig gevoel als je in de laatste seconde nog een goal maakt. Die hadden we dik verdiend natuurlijk. Maar ja, je moet er eerst wel in. Hè. We hebben de kansen gehad. Ja, dan moet je ze maken. We moeten afdrukken. En gelukkig ging hij dan in. Het is een goed gevoel. You're in a good space? Yeah, I think so. I think if we discard maybe the last game, I think, maybe I was doing okay. But yeah, of course, just have to keep going. I can never be too happy with all the performances in the past because there's so many games coming up that I just need to keep focusing on the next and what I can do to improve. Of course, in the last match there was a bit of a situation where I was involved in the goal that RKC scored. So yeah, it wasn't the best moment, but I'll learn from it, and I'm sure or hopefully I won't make the same mistake again. I would say that was more unlucky. I think you've been very consistent. How do you look at your own development? Yeah, I feel like, of course,
I think I ended off the year of last year fairly good, Willem II and MVV. I think coming into this year, obviously with the lack of games, it was kind of difficult to find my feet again, as well as the rest of the team as well. I feel like not everyone's got back to where we were before, but with the weather and all the cancellations, there's not much you can do, but just have to try our best to get back to where we were. And yeah, I mean, for myself, I just need to keep learning, keep improving, and taking each game as it is. En ook mooi om te zien, denk ik, hoe zelfkritisch ook de spelers zijn. Want ik gaf Galvez net een compliment over dat hij best wel constant was de laatste weken. Op de laatste 2 wedstrijden na gaf hij mij gelijk. Vind jij dat ook? Nou, daar ben ik met hem eens. Hè. Van de week, met name de eerste helft, was hij niet goed. Maar ja, daar kun je gewoon met de jongens over praten. En daar kun je rustig wat aan doen. En na de wedstrijd kijken ze beelden. Ja, en dan, die jongens zijn zo reëel als de pest. Hè. Er zit niks van ja maar. Nee, gewoon rechtuit naar zichzelf. En dat hoort ook zo. Hoe kijk jij verder naar zijn ontwikkeling? Heel positief. Het is een echte voetballende back. Wordt verdedigend steeds beter. En wat van de week het probleem was niet verdediging. Want we hebben 0 corners weggegeven, 0 vrije trappen, een paar schoten. Maar het ging meer aan de bal waar we het probleem hadden. En dat is normaal zijn kracht. En dat is ook focus. Hè? Dus, en dan kwam hij de tweede helft ook weer in terug. Dus nee, hij is goed bezig. If I'm being totally honest and critical of myself, I think the last 2 games have probably been one of my not so good defensive matches. But I think prior to that, I think I was in a really good place defensively. I think there wasn't really any goals coming from my side. I wasn't really involved in any of that stuff. But yeah, I mean, I'm just trying to get better each game. And I think aside from the last 2 matches, I'm just hoping to get back to where I was. Because of course, when you had a lack of games, it's hard to be in the same sort of rhythm as you were before. But yeah, I'm hoping to get there as soon as possible, because with all the games coming up, our defense needs to be on point, and just hopefully we can all help each other and keep as many clean sheets as we can. I think you are also very important in the build-up play. You're involved in a lot of our attacks. You're also a lot in the box. Do you think you need to be a little bit more decisive there as well? Yeah, of course. I think I've had quite a few chances to be involved in goals in the last 3 matches actually, including PSV. So yeah, I just need to be maybe a bit more clinical in my last cross, or even scoring potentially. I don't really get many chances, but the times I do get them, I need to be more clinical. So yeah, I'm just hoping that I can be involved in more goals, because I'm getting in the right positions, but it's just the last piece is missing right now, and hopefully that can change in the next few games. FC Eindhoven dan, wat is dat eigenlijk voor ploeg nu? Ik vind het een uitstekend spelende ploeg. En van de week winnen ze weer in de laatste seconde een schitterende goal tegen Almere. En dan zie je hoe moeilijk het is in de KKD. Hè. Almere dacht een paar weken terug gewoon dat ze rechtstreeks konden promoveren. En ja, nu verlies je een paar keer op rij. Dus daar moeten wij zelf de koppen goed bij houden. En dus dat zie je in die uitslag. Maar je ziet ook aan Dordrecht, Jong Ajax 0-1. Het is zo lastig om wedstrijden te winnen. Nou, en dit Eindhoven is een uitstekend team. Je zei ook van, we kijken eigenlijk ook niet meer wat er om ons heen gebeurt. Want dat was natuurlijk de laatste weken ook wel makkelijk. Hè? Want daar speelde je niet en dan zag je die weer verliezen en zag je die weer verliezen. Maar echt die scherpte op jezelf houden, dat is ook een beetje de focus. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Want nu zie je de Graafschap winnen weer 3 keer op rij. En dan komen die weer dichterbij. Daar moet je niet mee bezig zijn. We moeten bezig zijn met onze eigen. En zo snel mogelijk een aantal wedstrijden winnen. Dan neem je weer afstand van iedereen. Maar het gaat steeds om de eerste. De eerstvolgende is de belangrijkste. Dat is nu morgen. En dan zien we dan wel weer richting vrijdag hoe we dat weer voor elkaar krijgen. Maar de eerstvolgende is de belangrijkste. Als je wint, kijk je even naar de stand. Bam, en weer door. En als we dat allemaal doen en we staan weer zo achter elkaar als we vrijdag ook hadden, gaat het goed komen. That brings me to the question. What if Cambuur promotes? Did you think about maybe staying after this season as well? Yeah, of course. I mean, this club has been a big part of my life now for a year and a half. Well, coming up to a year and a half. So, I love all the people here, the staff, the players, just the whole club. I think it's too early to speak on what's going to happen in the summer right now. Obviously, we need to get promoted first. But when the time comes, I think the club and Man City will speak, and then we'll see what happens. It's too early to say, but of course, staying here next season in Eredivisie would always be an amazing option. So, yeah. Then, last question about Eindhoven, of course. There it was a spectacular match, 3-3 in the end, where Jort van der Zande also scored in one of the last minutes. What do you expect from the game? Yeah, of course. I didn't play in that match.
in the away match prior to this match. But yeah, of course they're not an easy match. I think even last season we lost to them as well away. But yeah, I mean it's not no game is easy, but I feel like our team is just hungry to get a win, and especially in these kind of games at home. You know, if we're not getting a win, then there's a problem, because for me, you know, we're the best team in the league, especially at home with our home record. You know, we can't be dropping points in too many matches in these games, because every point can be massive. So yeah, of course we're going to go into that game with our heads held high. You know, just got to go there confident and do our best and hopefully secure the victory.